is part of the Council of Eminent Persons. Those who know Garuga Musinguzi has been a strugglist, has been a political activist, and has been a sponsor of change activities since the times of FDC and then the formation of PFF and his occupation of a position in the Council of Eminent Persons. We shall miss his wise counsel, and we shall definitely miss him. He was a good man. We also lost a young man, very promising political leader in Mbarara City. His name is Adios Denmark Bainom Gisha. I was with Bainom Gisha a couple of weeks ago when we went to open our regional office and also to inaugurate the federal government of PFF. He was a very promising young political leader, former Guilty president, but he fell, they say he fell and died in very suspicious circumstances. It's the young man who they say he fell and died, and I think these kind of deaths have medical legal consequences, therefore need to be investigated thoroughly to exclude the possibility of foul play. The young man just died, he said died, was he pushed? Are there circumstances that could have caused this death? Well, the police needed to investigate thoroughly and we come to a conclusion of this. But it was a very unfortunate death of a young promising leader in Western Uganda. Actually, he was supposed to be our candidate in Mbarara City. Under those circumstances, the Freedom Party has suspended some of our activities, especially the nomination of our candidates here, for 2 days. And we have also suspended the inauguration of our federal state in Masindi, which is supposed to be the Bunyoro federal state. It was supposed to be there Saturday, but we are giving it another date, which we shall announce, but probably on the 15th of this month. So those are the two unfortunate occurrences that have come to us and which have caused the postponement of the party's activities, and the nation is hereby informed. Our postponement doesn't mean that we are postponing everything. Actually, as we said, and I believe that everybody now knows, that our party is continuing to accept members who come to pick nomination forms and also to accept members of our country who feel they can participate in the coming elections, including those who could have been treated unfairly in other parties. For us, our exercise is ongoing, and we shall welcome them. We shall give them a shoulder to lean on. We shall rehabilitate those who need rehabilitation. And we shall place them where they need to be placed. And we shall allow them to compete because many of them are being treated unfairly. That is our policy. So while we are having a 2 days break, we are saying we shall continue, we shall resume and proceed to welcome those who have been unfairly treated
Even those in NRM, they should not be shy. We can take them to our rehab. They will be rehabilitated. They will become new again. They will see the future of our country in a different perspective. They will be in position to participate, given new direction, and I believe they'll be in position to become good members of the Freedom Party. This is a party of freedom where they have been repressed. They can get solace with us, and our process will continue. The second issue which came to our party, of which we want to address ourselves and to address the citizens of Uganda, is about the direction court is taking in making political decisions while using the courts of law. You very well know that General Besigye and the Obed Rutale were denied bail after spending over 250 days in different detentions. According to Justice Baguma, Besigye has only spent 162 days in incarceration. Even those who were born yesterday should be in position to discern somebody who was arrested on 20th, actually not arrested, but was kidnapped on 20th of November 2024. Simple calculation will give you only 240 days by simple calculation. But with meticulous calculation, you'll find yourself in 260 days, way above 180 days, mandatory days, beyond which one would be given mandatory bail. The behavior of Justice Baguma was suspicious from the word go. He had refused to schedule this hearing, and when he scheduled it, this is what he brought to surface. And in setting a very dangerous precedent in the jurisprudence of Uganda, because the precedents are laws. If you want to miscalculate simply because you want to score political points for the appointing officer, it remains on record that a justice of High Court deliberately refused to calculate the days one spent in detention and decided to allocate days he deems fit to ensure that Besigye and Obed Rutale stay in detention. It's a very bad precedent. The precedent on overstay was determined long time ago, and there are legal precedents to that effect. When you consider Abudu Sewajwa versus Uganda in 1998, the victim had spent long time in detention. He had been arrested in March 1995, and he was held in various detention areas over 150 days. Then charged on 3rd February 1995. The story is long. To sum it up, the aggregate days were 1,055 days. Court allowed his freedom. He allowed him the freedom to get out of the cells. So this is a settled law about overstay in detention. Whichever detentions they are, it doesn't matter. You can say he was detained in a military space. He was detained in police custody. He was detained in a prison.
but he was detained under the same state. He was not detained in Kenya, where you may say some of these days he was in Kenya. But even if he was in Kenya, he was under the same fellows who kidnapped him and obeyed brutally. So, if at all Justice Baguma uses his position to make a political legal decision to continue to detain people who have been in custody for more than 250 days, and he says it's 162 days below the 180 days over which mandatory bail should be given. That is a very bad decision. It's a very bad decision and a very bad precedent. And indeed, it is a political legal decision. While it will go in the annals of history that these political legal decisions are given by justices of High Court, the Freedom Party is going to ignite a fire that is going to put the courts into scrutiny, especially when we consider decisions which have been made politically just to suit political decisions that favor the junta. And this is going to be an example. We are going to give this one as a very good example and others at large. And we shall ensure that Uganda discusses this. At all our gatherings, all our rallies, we shall ensure that even the religious leaders are informed. Even the cultural leaders are going to be informed. Even the activists are going to be informed. Let us ignite a fire that is going to save our country by exposing the political legal decisions which are being given by these courts to suit circumstances. Everybody knows that if at all you are before a justice of High Court, you have got somebody who is going to dispense justice. But our hands, our lives are not safe before some of these justices, because they make decisions depending on the will of their appointing authority. Yet it is us, political leaders, who ensure that those judicial officers are safe and they have got security of tenure of their offices. If at all justice of the High Court has security of tenure of the office and cannot just be chased away from his work by the powers that be, those are the decisions which politicians make to safeguard their jobs and to safeguard their work environment. But you cannot use your work environment again not to safeguard the working environment of other people who are brought before you for justice's sake. So this matter is going to be discussed in the National Executive Committee of the Freedom Party. The media is going to be informed, and we are going to ignite a fire that is going to put the judiciary in public scrutiny in order to correct them. By the time we finish this matter, the judiciary will need to have an inward look at themselves so that they can correct the picture of what the judiciary should be. We know there are cadre judges, and we know there are those who are biased because they were appointed by Mr. Museveni. But Ugandans are not going to bow down simply because people are going to use their offices for the purpose of prolonging injustice to individuals who are fighting for our freedom. So when that matter is discussed, we shall have a series of activities. We shall make a series of documentaries, and we shall document and make sure that documents reach every corner of this country so that decision makers of our country get to know that Ugandans are up in arms to fight against the injustices
which are visited to them by the judicial officers who are supposed to protect justice, to protect them against the injustice that is visiting to them. Tulina ensonga bbiri ze twagala okugabanako nammwe. Esooka ekwatagana ku mawulire amabi agatuguddeko nga Freedom Party. Twafiiriddwa abantu babiri ate nga bali kumpi n'emitima gyaffe. Asooka ye mugenzi Galuga Musinguzi gwe mubadde mumanyi obulungi, akoze kaweefube ow'okukyusa eggwanga lyaffe okuviira ddala nga bannaffe bakyali mu FDC. Yatufuddeko era aziikibwa leero. Honorable Salamu Musumba yakulembedde delegation evudde ku Freedom Party okugenda okutukiikirira. Agenda kuziikibwa leero. Kitalo nnyo, abadde muntu wa muzinzi eri enkyukakyuka, ate abadde atuula ku kakiiko ak'okuntikko ak'ekibiina kino ke bayita Council of Eminent Persons. Kale nno tujja kumusaalirwa nnyo Galuga Musinguzi, naye nga tumwebaza olw'obulamu bwe ne kaweefube gwakoze n'omulimu gwatukozeemu n'ensimbi okusobola okuvujjirira enkyukakyuka mu ggwanga lino. Owokubiri ye Bayina Omugisha yaziikiddwa. Bayina Omugisha oyo abadde muvubuka muto awa essuubi, abaddewo embalala. Bayina Omugisha Adios Denmark yafudde mu ngeri etaategeerekese bulungi, era ne bw'obeera ng'oli kitaawe oba muganda we oba oli nnyina, weewuunya omuvubuka omuto gwe bagamba nti yasituse ku madaala n'agwa n'afa. Ffe tulowooza nti poliisi ekintu kino yongere okukinoonyereza, si kubanga mwekusiseemu abantu abamutuusizzaako obulabe. Omuvubuka omuto ali promising agenda okubeera candidate era nga alabika yandibadde awangula obwa MP Embalala City. Okufa mu ngeri eyo amantambutambo olaba nga mu butuufu kyennyamiza kyetaaga okunoonyerezebwako emmeme zaffe zisobole okutebenkera. Kale mu kkowe eryo PFF yasazeewo okususpendinga okuyimirizaamu bye tubadde tukola wano ku kitebe, naddala okuddamu okwaniriza abantu abaagala okutwala empapula n'abo abakomyawo empapula abafuuse ba candidate nga bwe mubadde mu coveringa wano amawulire gaffe, era nga tubeebaza olw'omulimu ogwo gwe mutukolamu. Twayimirizaamu tusobole okuyita mu kukungubaga kuno, ate era tusobole n'okwetaba mu kuziika, naye tugenda kuddamu buto abantu bakomyewo empapula zaabwe abagenda okufuuka ba candidates, n'abalala tubakoowoola babeere nga bakima nomination papers. Abavudde mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo abayisibbwa obubi nabo tugenda kubaaniriza. Waliwo akakiiko ak'enjawulo akagenda okubakubako enfuufu kabayingize butereevu mu PFF Freedom Party, eyo gye baabadde banyigirizibwa basobole okudda wano waka walungi, waliwo eddembe era waliwo kaweefube okukyusa embeera y'eggwanga lyaffe. N'olwekyo tosobola kugamba nti onyigirizibwa egindi nga wano waliwo ekiddukiro n'otakyeyambisa. N'olwekyo twagala okweyambisa Fourth Estate abantu mubategeeze naddala wano mu Buganda n'awalala nti kaweefube akyaliwo era emikisa weegiri. Tonyigirizibwa eyo n'otafuna mirembe mu Freedom Party ate nga ly'erinnya lyaffe. Kati ezimu ku programu ze twabadde era tuyimiriza ye programu eyabadde egenda ogenda mu maaso e Bunyoro. Tubadde tugenda kubeera Nasindi Saturday eno ne tukiyimirizaamu mu lwabino ebyatuguddeko. Eyo tubadde tugenda kuinauguratinga Federal State ey'e Bunyoro Sub-Region, Bunyoro Region. N'olwekyo kiyimiriddemu naye kigenda kuweebwa olunaku ndowooza lwa 15 omwezi guno gwennyini. Ekyabannaffe abaagala okubeera ba candidates ba Freedom Party nkyogeddeko. Ekibiina enzigi nzigule, ababadde ba active participants ng'obadde munnabyabufuzi weesimbawo mu kibiina n'olaba nti nno bakunyigiriza
bakukamudde ovuddeyo ogudde eri PFF ekuwadde ekibegabega jangu weesigame kuno ne rehabilitation center yaffe ejja kukola bulungi okukuzza engulu kwaka enfuufu n'okupositioninga w'osobola okuwangulira. Kati ensonga ey'okubiri eyatuguddeko nga Freedom Party y'ensonga ya Dr. Besigye ne mukulu Obed Lutale abaasibibwa ennaku ezisukka mu 205 mu makomera ga Uganda agamanyikiddwa n'agatamanyikiddwa naye nga bali mu bitongole ebitali bimu ebityoboola eddembe naye nga bya gavumenti n'omusaala nga bifuna. Kyatujja enviiri ku mutwe nti Justice Baguma omuntu gwe tulaba nti nno mugundiivu mu by'amateeka naye nga history we alaga nti nno alina olukuunya ku Besigye, alina olukuunya ku Obed Lutale, alina n'olukuunya kwabo abavuganya gavumenti eyamuwa omulimu. Abalamuzi bateekwa kubeera nga beesimbu era nga bali mu masekkati obutalaga luuyi lwe bagwako kagubeere musango nga gwa byabufuzi yateekwa kubeera mu masekkati ensonga ne zireetebwa n'asobola okusalawo so si kulaga nti ali ku luuyi lwa gavumenti. Omulamuzi abeera mu masekkati. Omulamuzi ffe abantu ababulijjo abatali balamuzi tubayirawo n'omubiri okusobola okulaba nga emirimu gyabwe bagitereeramu bulungi nga tebatiisibbwa. Abalamuzi ne bwe batuuka obutuusi mu kkooti tuyimirira ffenna okulaga ekitiibwa kye tubawa ate nga ffe tuba tubawadde emirimu. N'olwekyo omulamuzi bw'aba nga alaga nti ali ku luuyi olunyigiriza oyo aba atazze kulamula, oyo aba azze kukwata magulu gavumenti ekuyigganya esobole okukuligga kuba ekyabugazi. N'olwekyo omukulu oyo baamutugamba naye nga tulindiridde okulaba okwekuba mu mutima ng'afunye facts amazima agava mu ebyo ebyangu eby'okutegeera n'omwana omuto. Omuntu eyakwatibwa nga 2 Novemba 2024 ne bw'obala obubazi ng'ozibiridde nga teweetaaga kalikyuleeta ennaku ziba zisukka mu 240. Ate gavumenti ya Uganda eno state ya Uganda eri emu Uganda state okujjako nga waliwo state of the NRM alina kuba. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu gwe mwakwata mu 2024 Novemba tosobola by simple arithmetic okumanya nti ennaku waakiri zisoba mu 240 gwe bala emyezi 8 kubisaamu flat figure emirundi 3 z'ennaku 3 erobeera mu nnaku 240. Katosobola kugamba nti ekyo tosobola kukitegeera n'ogamba nti bw'okubalirira okukwo bali mu nnaku 162 obubeera bwewussa mu lulimi Oluganda. N'olwekyo ekintu ekyo kyatulumye naye tekituluma nga Freedom Party fekka, kiruma bannayuganda bonna kubanga bagamba nti omusango omukadde gwe gusala omujja. Kati ono ayingizza mu byafaayo by'amateeka nti omuntu asobola okuteekawo ebibala ebibye naye ng'ebibala ebituufu abirese bali kiyingidde mu mateeka nti n'omulamuzi omulala asobola okukozesa pulezidenti eyo n'asala omusango obubi ng'ono bwe yakoze. Obwo bubeera bukumpanya okukubeera kunyigiriza ate nga tosobola kusuubira muntu akunyigiriza kubeera nga ate ye justice. N'olwekyo Freedom Party tegenda kusirika busirisi. Ekintu kino kigenda kubeera discussed fully mu National Executive Committee okusobola okulaba kaweefube omupya bannayuganda gwe twagala benyigiremu. Bannayuganda bonna bateekwa okukyenyigiramu kubanga kitukwatako ffenna. Tulabe nga ensala y'omulamuzi eno n'ensala endala zonna okutuukira ddala ku kkooti ezisookerwako zikubibwamu ttooki abantu bategeere nti abalamuzi tebeetengeredde bali ku luuyi olunyigiriza. Bwe banaabeera nga balabye nti nno bannayuganda basituse ku nsonga ezo kijja kubawaliriza okwekyekinga beekolemu omulimu beetereeze.
naye ng'ono ye bwe tugenda okuteeka yagenda okubeera face ey'olutabaalo luno lwe tugenda okuwoleza bannayuganda. Tetugenda kusirika ng'abantu basobola okubasiba abali prominent abenkanidde awo, naye abantu abasibibwa eno ku ground mu police custody abalala babasibire ne batalaba balamuzi nga tebalina na linnya, tebalina na babawolereza. Bwe babeera nga tetusobola kulwanirira bannayuganda, tebasobola kulwanirira Besigye n'Obedi Lutale be tusobola okulabako nga kiri mu giraasi nti bandibadde baavaayo dda, olwo ate abantu baffe abasibibwa obwenkanidde awo ku makomera aga wansi. So luno olutalo lulangiriddwa lugenda kugenda mu bantu tubannyonnyole ekyakoleddwa kooti, era abantu bajja kuvaayo nabo mu kooti ez'enjawulo mwe bayitidde, oba grade 3 magistrate courts ezo gye babonaabonera, batubuulire ebibonyoobonyo byabwe. Era luno terugenda kukoma, lugenda kubeera namulanda ng'amabeere g'embwa okutuusa nga judicial etudde okusobola okwekolamu omulimu okwerongoosa. N'olwekyo Freedom Party egenda kukulembera olutabaalo luno. Tukoowoola bannamawulire mutweyungeko mu lutabaalo luno, abakulembeze b'ebyobufuzi eby'enjawulo n'aba NRM nga mubatwalidde, kubanga nabo banyigirizibwa naddala mu kiseera kino kye bayiseemu. Bakirabye nti okunyigirizibwa si kwaffe ffekka, wabula kwa bannayuganda bonna. N'olwekyo ekyo kye tugenda okuzzaako, era twagala kaweefube ono buli munnayuganda yenna amwenyigiremu. Yes. Omukulu abuuzizza ku bya roadmap ya Electoral Commission okwongezaayo exercise yaayo. Electoral Commission erina obuyinza oba obuvunaanyizibwa okukola omulimu gwayo okusinziira ku mateeka, naye nga mu kukola omulimu gwayo aba Electoral Commission balina obuvunaanyizibwa okumanya nti bakola n'abantu abakulira ebibiina by'obufuzi, era ebibiina by'obufuzi ye doketi yaabwe, nti buli kyokola kiteekwa okubeera nga kirina mu ngeri emu oba endala gye kikosa ekibiina ky'ebyobufuzi, kubanga gwe oteekwa okubeera free mu masekkati awo. Kati tosobola kumanya bannaffe abo gye batuula, oba batuula bokka oba batuula balina ebiragiro okuva mu state okusalawo nga bwe babasazeewo. Ffe tetumanyi ngeri ki gye tugenda kubeesiga, nti leero nga bwe bakyusizza roadmap eyo, nti enkya tebagenda kwekyusa, kubanga tebatutte buvunaanyizibwa n'okuwa ebibiina by'obufuzi ekitiibwa nti tusooke tukonsultinge bannaffe, tutuule nabo tubategeeze bwe tulabye emiroboli mu nteekateeka yaffe, babeere nga bali kimu naffe mu kusalawo mu puroguramu egenda okuddirira. Kati ffe tubeesige tutya bannaffe abo nti eno puroguramu gye baleese yeri fayinolo? Tunaagamba tutya nti yeri fayinolo nga n'okutwebuuzaako tebaatwebuuzizzaako, ne circumstances embeera eyabaddewo okusobola okubasobozesa okukyusa tetugitegedde. Ffe tulowooza nti nno bwe twalowooza nti omulamuzi, omuntu ali ku ddala ery'omulamuzi y'aba abeera ssentebe wa Electoral Commission, nti twafuna oyo twamala, naye kitulaze nti omuntu ye muntu, kabeere mulamuzi, kabeere musawo, kabeere statistician, kabeere nga teyasoma, omuntu ye muntu, babeera n'obunafu bwabwe. Omulamuzi bw'abeera ng'asalawo nga n'okwebuuza teyeebuuziza ku abo bakolamu mulimu, tetusobola era kumwesiga nti enkeera tagenda kubikyusa kubanga mulamuzi. N'olwekyo twagala beetereeze bino babikoze, naye bamanye nti no bakola omulimu gwabwe, bagukola wakati mu bibiina by'obufuzi, era ebiteekwa okubawa ebirowoozo byabwe mu kusalawo kwe bateekwa okukola. Naye nga bw'okireese njagala okwongera okukkaatiriza nti mu press briefing ejja tugenda kuteeka ne Electoral Commission ku spotlight, kubanga bannaffe abo balina ebintu bye batakoze bulungi era ebyetaaga okukubamu tooki. Kambawo ekyokulabirako, mukimanyi nti Electoral Commission yeerowooza nti yamala dda okutuwa kye bayita population quota.
Population quota kitegeeza omuwendo ogw'essalira ogukola constituency. Ojja kusanga constituencies ezimu zirimu abantu 4,000. Omuntu n'abeerawo mu paalamenti ng'ali ku bantu 4,000 baakiikirira. Oyo osobola otya okumugeraageranya ku Ssemujju Uganda alina abantu 40,000 nga gaakiikirira mu paalamenti. Kati population quota kitegeeza nti obungi bw'abantu bonna bw'obugabizaamu constituency zonna, omuwendo ogw'essalira guba gwenkana ki? Mu kibala ekyaffe nga bwe tujja okubalambika babeera abantu 13,000. N'olwekyo Ssemujju Ibrahim Nganda omukulu Busiro Segona balina constituencies nga 4 ze bakiikirira mu constituency emu. Ebisinga obungi biri wano mu Buganda. Nansana municipality erina abantu 7,000. Kati gabize 7 ezo mu bantu 13,000 egy'essalira, ojja kuzuula constituencies ziteekwa okubeera Nansana eyo. Naye ate ogende eyo yiki ogende eyo ojja kusanga abantu 8 nga ssebo ke balwanira ne bajja wano mu paalamenti ssebo nabo ne basalawo. So ebyo tugenda kubiteeka ku spotlight. Bo bagamba nti population quota baagiwadda, naye bwe babeera nga population quota baagiwa abakulu abo, batubuulire constituencies mmeka eziri mu Nansana municipality, batubuulire constituencies mmeka eziri mu Kyadondo East, batubuulire constituencies mmeka ze bagenda okukola mu Buyikwe South gyenkiikirira, batubuulire constituencies mmeka ezigenda okubeera mu Busiro n'awalala. Kati ebintu ebyo tugenda kubijjayo mu pressa yaffe egenda okuddako. National Executive Committee bw'eneba nga emaze okufuna presentation eyo, abakulu abo tugenda kubatuuza ku nkato bategeeze Uganda oba tebeebakidde ku mirimu gyabwe, oba balina obwenkanya oba tebabukola ki, oba tebabulina. Uganda egenda kutereera. Uganda egenda kutegeera era n'emiruka emeka egiri mu buli kitundu nga okitadde ku minzaani eya population quota, gombolola mmeka, n'olwekyo bakansala bateekwa kubeera bameka, tulyoke tubategeeze baani abeebakidde ku mulimu, wabanga tebabakidde ku mulimu nga balina ekigendererwa ekikusike okusobola okukola kye bayita gerrymander mu bitundu ebitali bimu okubinyigiriza. Sebo webale okuleeta ekibuuzo kikwata ku Electoral Commission, abo mbamulisizaamu bumulisa bwenti ekijja kigenda kubeera nga kyokya beetereeze. We were all shocked that the Electoral Commission can make a decision without consulting the political parties who are indeed their docket. The political parties are the real decision makers, and the Electoral Commission should be an arbiter or the coordinator of the activities of the political organizations which are participating actively in the politics of this country. So it is unfortunate that the Electoral Commission can sit there in their offices and determine a new program without mutual consultation of the people they are supposed to coordinate with. Where do they get this kind of knowledge? They are not omnipotent. They should be in position to consult and to respect the political parties which they are coordinating with. Without political parties, the Electoral Commission is not there, because we are the agencies they are supposed to regulate. So if at all you just sit there and make decisions, how are we going to trust you that tomorrow you are not going to bring another program? You will bring another program because we can instigate it depending on the issues that we can raise. The Electoral Commission must know that they are regulating political parties which have individuals who must discuss with them on the way forward. Not only the Freedom Party or any other party, but all of us who are participating in all these exercises. We do not want to see the Electoral Commission simply dictating, because they will continue to dictate that way and they are causing a bad precedent. We are also going as Freedom Party to put the Electoral Commission in spotlight to show the world that these guys are either sleeping on job or they don't know
the kind of work they're supposed to do. I am giving an example of the population quota. They have never spelled out the population quota of the population census. And they have never told us how many constituencies, how many people are supposed to be in each of the constituencies. We have members of parliament in this parliament who are representing 4,000 people only. A constituency with only 9,000 people. But they are sitting in the same parliament with somebody who is representing over 700 people. The same parliament getting the same salary. What kind of fairness can that be? The population quota should guide the electoral commission to demarcate new constituencies. When are they going to use it in order to inaugurate new constituencies? Do you know that Segona is representing over 700 people in parliament? According to our calculation, the population quota is supposed to be 130,000 people. So for a constituency with one MP representing 700, you can calculate how many constituencies would be broken down. Even Samuju is representing over 500,000 people. Those are supposed to be over 4 constituencies. Now, the Electoral Commission is not really opening up this issue, yet it is a constitutional matter. They are busy violating the Constitution, sitting there and simply making directives fly over around without going into the gist and the substance of fairness of representation in parliament. They are even supposed to be giving us their parking list. We should know the number of polling stations that we have and how many people per polling stations that we have. These are issues which should be ongoing, but I know they have this data, but they are not really publishing it. They are not making it go to the public, especially towards the political organizations. So the Freedom Party is going to put the Electoral Commission also in spotlight, and we are just alerting them so that they quickly, and just before we unleash what we know they should have done and what they have failed to do. I thank you very much.